To believe in life's gift is to keep the hope burning bright. A new culture is dawning in Kwale, Mombasa counties in Kenya, where future-forward engagements are addressing our most critical development needs, and the power to steer our dreams lies in the palm of our very own hands. Kekoske is taking lead under the FOB program. Karibu mwaka mmoja tulikuwa na changamoto na vijana la wao. Tunakuwa kukutana, tunakuwa kuzungumziana. Pia tunakuwa kuangalia yale tuliyofunza before corona na watoto. Kenya Community Support Center Freedom of Religion and Belief Program held an interreligious review meeting with the youths at Kikodep in Nyali constituency in Mombasa County, the 22nd of May 2021. Freedom of Religion and Belief seeks to increase respect, protection and tolerance for religious minorities by strengthening, sensitizing and connecting duty bearers from various backgrounds at county and national levels. So hii ndio Uislamu inaeleza ni kile ambacho wao wajua kuhusiana na Ukristo. Kama ni kibaya, kama ni kizuri, tukaribisha hili kusudi. Mombasa County has had religious tensions and conflicts in the past. Mwenyezi Mungu ambaye kwa kila Muislamu kila mtu ambaye si Muislamu yeye kafiri. Hatuamini. Sababu mtume Mwenyezi Mungu mwenyewe alikuwa akifanya wanaswala wakati wa Arabu kwa wanaswala, Wakristo wa Arabu kwa wanaswala. Hawaiti makafiri. Jews wala sio kwa dini wakati wa kujaribu kwa kupigana nao kusikia sana. Wale ndio makafiri. Uislamu mpaka wewe Uislamu usimame. Uislamu usimame kwa mtu Muislamu. Kwanza watakana uwe na shahada. Hii ni imani, ni pila za Islam. Nguzo ya Islam. Kuna nguzo ya Islam na nguzo ya imani. Nguzo ya Islam kwanza watakana utie shahada. Ushuhudie kuwa kwa Mungu apasema kwa kila Mwenyezi. Discrimination and religious intolerance continue to be a major problem, especially in places of work, school, both private and public institutions, where people in power tend to favor those from their own religion. Pili, nafikiri tunaangalia kama kuingia katika pahali pa kuabudu. Kama tunaamini kwa pahali pa kuabudu kama ni pahali ambapo ni holy places, na pia tuna quotes vitabu pia vinasema kwamba Musa alikuwa anataka kuomba pahali aliapa kwanza kuvi yake kidogo ili asongee pale pahali ambapo ni atakatifu ili aweze kucommunicate na Mwenyezi Mungu. Sasa tunashangaa vipi wenzetu kama katika dini nyingine kwamba wanajara viatu katika makanisa. Most religious tensions occur during election campaign periods where there is high blackmail, religious stereotype, violence and intimidation among citizens so that they can be influenced to vote on a certain wave. Minorities tend to suffer more from religious intolerance and consequences of religious conflicts. The project aims to protect minority groups for people to enjoy their religious rights and freedom. It also seeks to sensitize religious groups on matters concerning religion and promoting diversity among religions. According to the research, religion minorities both in Kwale and Mombasa counties have been neglected several times by authorities whenever seeking for services in public offices. Insecurity cannot be treated exceptional. Mr. Mwalimu Rama, a program officer Kekoske, who champions FOB forums among the religious leaders, security apparatus, youth, opinion shapers, and the community as a whole. In a bid to empower communities, Kekoske has offered full engagements that have brought together pastors, imams, sheikhs to champion tolerance and enhance interreligious discussion to allow each other to learn the culture of religions and faiths. Sasa wale wakisema Allahu Akbar na wanakataa tu mapanga, wewe umekana ndugu yako ambao sio Muislamu, atakuchukulia vipi? So italeta shida sana.
tunajaribu kuwasaidia katika kila hili. Je, hizi dini zetu ambazo tuko nazo zinaturuhusu sisi tuuane? Hapana, si ndio? Asante. Swali lingine linauliza, je, sheria yetu ya Kenya, sheria zetu za Kenya zinaturuhusu sisi tuuane? Tumekataa, si ndio? Hizi tofauti zetu ambazo ziko sasa hivi zimeletwa na nini? Kama hizo zote kwamba Mungu alikuwepo kutoka machifu, kutoka kina nani, si ndio? Kutoka mitume, si ndio? Mungu alikuwepo, si ndio? Na tunamwabudu yeye mmoja. Hizi tofauti zetu zimeletwa na nini? Kuna kitu imani na hamasa. Imani na hamasa. Si misikiti, si makanisa mengi yanafunza hamasa, hayafunzi imani. Kwa sababu wale vijana unawaona kule maskani wanaimba jihadi. Si ajabu wenyewe anaimba jihadi kuswali haswali. Anaimba jihadi, si ajabu yeye mwenyewe na familia yake hawaelewani. Anaimba jihadi, si ajabu mwenyewe ni mvutaji bangi. Sasa yule hakujazwa imani, yule amejazwa hamasa. Na hii hamasa ndio inompelekea mtu akaenda kufanya maovu zaidi ya kinyume cha imani. Na nazungumza hili kwa sababu unaona mashirika yamejaribu sisi kuweza kukusanya dini tofauti ili ziweze kuwa na uwiano na ushirikiano. Lakini bado tunasema kwamba sisi bado tu warongo. In a forum that was held in Kombani Social Hall, Muslim leaders had a chance to listen to sheikhs, youth and pastors to understand how each other is required to fully take responsibility in conveying the peace message and tolerance within their respective followers. A lot has been achieved, as it was not normal to find a church built in Kwale County since FOB program commenced in 2019. Village elders, area chiefs, all administrative authorities have now witnessed a very big improvement in inclusiveness and unity in interfaith relations. Kiukweli ni ripoti ambayo kwamba yavunja imani za Waislamu wa Kristo. Kwa sababu Kristo mwenyewe alisema kwamba yani alijisahau mpaka wale zao kumlaumu, alijisahau. Akasema kwamba Waislamu wasituonyeshe bana, sisi tuna mipango mikubwa sasa tunawapangia juu yao. Sasa mpaka wenzao wakaweza kumlaumu kwa yale maneno ambayo ameyatoa. Na yote letwa nini? Many are nursing rejection wounds, like Pastor Patrick narrates how he used to pursue Islam, and after the program everything turned to be great. He is now happy and a champion in this great noble engagement with other interfaiths. At first, I knew Islam is about killing others due to their hard stance and cultures in relation to other religions. Engagements with them taught me that even some who call themselves Muslim don't even understand their religion. I took an initiative of studying online. Pastor Patrick, who doubles as an administrative police at Kombani Police Post, encourages the Imam, youth and the community to first learn about something before judging or hating anything. Crusade ya kwanza tulipeka crusade hapa, watoto wangu waliambiwa kichwa cha pasta wenu tunakihitaji. Na kwa sababu mimi ni askari sikutaka kufuatilia haraka. Tukaona tu hiyo mambo sawa, niko hapa kweli naeleza dini, lakini pia mimi ni askari, kwa hivyo lazima nijue huyo mtu kwa nini anaongea hivyo. Na baadaye nikakuta vijana kweli barabara, na tukaachana na wao. Tukasema kichwa changu hata wakitaka tu kinaweza kupatikana tu, haina shida, lakini Mungu ndio mkuu ambaye anaweza amuru hiyo kichwa ikatike. Lakini tukamaliza. Lakini sasa hata hapo nikawa naona kama wazee wenyewe wananikalisha hivi na wananiambia namna hiyo, basi Uislamu ni mbaya sana. So ilichukua muda. Na nashukuru Mungu sana kwa sababu ya internet, kwa sababu nilidownload Qur'an mimi mwenyewe. Nika download our prophets wa Islam, nika download hadith kadhaa, nikaja kugundua kuna hadith kadhaa, nikajisomea mimi mwenyewe, nikaanza kuona mimi mwenyewe, kuelewa Uislamu mimi mwenyewe bila kuelezwa na mtu. Kwa hivyo si hata nikiongea hapa naelewa mimi mwenyewe bila kuelezwa na mtu.
kwa sababu vitabu viko na uzuri, kuna tafsiri ambazo zimefanya nini, zimetokea. Sasa tofauti kubwa ni kutoelewa dini ya mwenzako, na ni vizuri kwa sababu siku kuna tafsiri. Usingoje uambiwe, enda uchukue usome mwenyewe, uelewe mwenzako, hata utakaa naye tu vizuri. Utakaa naye kwa sababu unajua sasa wakati wa swala, hata wale ambao tuko nao kazini, najua sasa yeye anaenda swala na kaa hata mimi sasa uenda ufanye nini? Najua unatakana uswali mara ngapi kwa siku. Unaona? Sasa nimeelewa, ninamuelewa vizuri. Freedom of religion and belief under Kikoskio has achieved a tremendous success through coordination and involvement of one-on-one discussions with interfaith stakeholders in Mombasa and Kwale counties. Katika nia zetu, katika hali zetu, haziko katika nini? Maandiko. Tuko ile tuka hali ya kidini na kujivunia dini, lakini utakuta mwanadamu anasema kwamba dini haufikishi mbinguni, isipokuwa ni roho inayofikisha mbinguni. So utakuta kwamba anang'ang'ana na maisha ya dini, kujitetea kwa dini ni kumjua Mungu. Ndio kimjua Mungu, watoto wetu wakimjua Mungu, vizazi vyetu vikimjua Mungu, hali itakuwa nzuri. Through Reinvent program under Kikoske, security and peace was the major objective. Terror groups, Al-Shabaab and terrorism was at its peak, involving youths who were stigmatized with hard stance and believe in the name of religion. Many lives, businesses were lost, which contributed in economy decline in Kenya. Mtume sallallahu alaihi wasallam masahaba walinyanyaswa muda mrefu katika mji wa Maka, mji wa Madina, mji wa Maka, mpaka masahaba wakasema nusra Mwenyezi Mungu itakuja lini. Lakini kwa sababu gani? Kwa sababu lile lengo bado na ule muda hujafika. Lakini sasa ule muda ulipofika kwamba kweli Waislamu wanaonewa, ndio ikatokea ile kwamba watoto wakaweze kuilinda dini yao. Kwa hiyo walitoka kwa sababu kuilinda dini yao ikiwa inaingiliwa. Sasa hizi sharti zikosekana, mtu hawezi kutoka akasema ameenda kupigana jihad. Jihad is an Arabic word that means a struggle or fight against the enemies of Islam. Jihad is a loaded term and a concept that illustrates a deep gulf of miscommunication between Islam and the West. There are those in each communities who see jihad as a class of civilization and act on those beliefs. But jihad literally means exerted efforts. To most Islamic scholars and Muslims, represent a range of activities. Kila mtu anaona dini yake ni bora kuliko dini ya mwenzake. Nataka nishukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu hii bora kufanya mambo mazuri. Sheria ambayo Musa alipewa na Mwenyezi Mungu, akaambia waambie hawa watu. Ambie nani? Hawa watu. Kumbukumbu la Torati mlango wa 6. Sasa Musa huyu, na naamini kwamba Waislamu wanajua Musa ni nani, na Wakristo wanajua Musa ni nani, na neno la Mungu halibadiliki hata tukibadilisha Afrika. Ukweli unabaki hiyo. Akaambia ambio ya watu wangu sheria. Mlango wa 6 mstari wa 1 mpaka 6 inasema hivi. These are the commands, decrees, laws your God directed me to teach you to observe in the land that you are crossing in Jordan to possess, so that you, your children, and their children after they may fear the Lord your God as long as you live. Haya ni masharti na sheria na wao mashehe na wachungaji, kwamba wewe kama shehe na mimi kama mchungaji nimuogope Mungu kwanza, alafu hiyo sheria ambayo nimepewa nipeane watoto wangu. Religious leaders are the main reason for the problems and misunderstandings between the interfaiths, as some preach ill motive and not pure content as per the holy books and teachings. Sasa ugonjwa wetu kubwa si kwamba hatujui dini. Ugonjwa wetu kubwa si mimi ni Mkristiano au ni Muislamu. Ugonjwa mkubwa ni kwamba hii sheria ya Mungu imetuacha.
na siku ile tutakaporudi kwa sheria ya Mungu kuifuata vizuri, tutaishi na amani. Through intervention, so much has been achieved, and people are now living in harmony and involving each other and each stakeholder in critical decision making in matters of religion and interfaith across Mombasa, Kwale, and the whole country in general. Ni mmoja, huyu aliumba mbingu na nchi ni mmoja. Naweza kuabudu kwa njia tofauti, hata si Wakristo. Tuko wengi tu, hata Waislamu na Muhammadani, kuna wengine haya, lakini Mungu ni mmoja. Usisahau hiyo tunapoketi hapa. Tofauti za imani zetu. Mimi na imani ya Uislamu, zangu na imani ya Ukristo. Sasa kule tofauti yetu inaleta kwa community yetu watu hawaelewani. When promises are not kept, close friends are lost. According to the residents, high rate of unemployment and sidelining of youths in government programs initiatives has contributed in formation of terror groups, gangs, a malicious team that has injured many and displaced so many investors. Issue ya kwamba tumesema kwamba katika Kwale County kwa mfano kuanzia governor mpaka MCAs wetu wote ni Waislamu. Sasa tunapata kwamba labda mtu mkesa anapata kazi na kwa huyu sio Uislamu na akaeka Catholic siku zingine, na tulikuwa na OCS ule wa Diani bwana Manjala wakati huo ikiwepo, na kama vile ambavyo huyu bwana aliitwa na wazee hapa, kabla ya yeye kuitwa, mimi nilikuwa na swali hilo, kwa sababu miongoni mwa wale ambao walitoa ile plot ya kujengewa Diani Police Station ni babu yangu, alikuwa ni kansela wakati huo, katoa plot ile na ile ya Mfindeni ya maendeleo na nyinginezo nyingi. Sasa nilipoona pamejengwa kanisa, sikuuliza kwa nini pamejengwa kanisa, niliuliza ikiwa pamejengwa kanisa, je, nafasi ya msikiti iko wapi? Alafu OCS bwana Mwanjala akatuambia kwamba nafasi ipo, ni kwamba ikiwa nyinyi mnataka kujenga msikiti pale ndani au mkija tutawaonesha. Kwa hiyo mimi nikawa na hilo jibu, ambapo si wale niliowaambia tu, lakini wale ambao walikuja kuuliza swali tena labda ni watu wengine. Lakini bwana Mwanjala wakati huo aliniambia kwamba nafasi ipo pale. Kwa hiyo hao ikiwa wamejenga, pia kuna nafasi ya msikiti, na wale viongozi niliwaambia ima wanaweza jenga msikiti, lakini kwa sababu Mwakigwena upo msikiti tayari, naweza tumika nafasi ile kwa kufanya ofisi zingine tu au mambo mengine ya kidini. Interreligious conflicts took a center stage after a construction of a church in a police station in Diani, where Muslims had demanded an equal share to put a mosque within the police station. FOB program is for 4 years since 2019, this being the last year after COVID-19 challenges that shook the world, following the World Health Organization guidelines as on curbing COVID-19 spread. The Koske has not been left behind, as it still continue to impact the community through its lined up events. Tamaduni zetu sisi kama Waafrika, tukiachilia mbali dini, ni kwamba sisi kama Waafrika hatuna tamaduni hizi. Hizi ni tamaduni ambazo zimekuja, na kwa sababu wale wazungu wana nia ambayo wanataka wabadilishe ulimwengu wa kishetani, wanazileta, na ndio inafika mahali ya kwamba hata hawa mashoga tunaona kwa sababu ya michango wanayoletwa na serikali za kimagharibi, wanapewa nafasi na wao ya kwamba fanya nini, watafute haki zao. Gayism was not left behind in this forum. Following the high numbers of sexual rights activists, unexpected practice have now penetrated in the community, posing a big threat. Divorce, drugs, and drug abuse was as well pointed out. Majority of youths are involved in these activities. Joblessness and idleness having contributed 97% of this danger in our community. Through Kekoske, under the Reinvent program, involvement of youth groups in various income generating programs, project proposal writing, sports, and self-awareness to youths has helped to empower them communally, piously, and in point of fact. Upendo wa Mungu ni mkubwa sana, yaani mpaka ikamgharimu kutoa mwana wa pekee. Sasa mimi ni nani nichukie mtu? Kwa sababu kama Mungu huyu ambaye aliumba vitu vyote alipenda ulimwengu wote mzima, yaani kila mtu alipendwa. Sasa inamaanisha mimi nataka nipende kila mtu, na kama nataka nipende kila mtu siwezi kufanyia maovu. Lakini kuna watu ambao wanajiita Wakristo na wanafanya maovu, na ni wafisadi, na ni watu ambao ni hatari kabisa. Hata mimi naogopa kukaa na wao.
Na unasikia anaitwa John, anaitwa na anaogopa, lakini anasema ni Mkristo, na ukitana na yeye hata anaweza kupiga ngumi, anaweza kuongelesha vibaya sana ukiwa Muislamu, lakini mwenyewe haelewi hiyo dini yake vizuri. Pia hata kuna Waislamu ambao hawaelewi dini yao vizuri mpaka hata unaanza kuwafundisha. Kuna watu wengi hawaelewi dini, kama vile Waislamu wengine hawaelewi dini yao. Hata kuna Wakristo pia hawaelewi dini yao vizuri, wanachukua maandiko ambayo ni ya kale bila kuyatafsiri. Unajua sisi Agano la Kale ilikuwa ni kioo, ilikuwa ni kioo ambacho tutakuja kukiona baadaye. Sasa ili uelewe Agano Jipya ni vizuri uende Agano la Kale ujue ni yapi ambayo yalizungumzwa huko Agano la Kale, ni yapi ambayo walikuwa wakiyatenda, na huku kwa Agano Jipya wanasemaje. Kwa hivyo ni kioo, ilikuwa ni daraja. Sasa kwa mfano kama utasoma masuala ya Agano la Kale mengine ambayo yalipitwa na wakati, yanahitaji tu kitu kinaitwa interpretation, si application, interpretation. Ndio baadaye ndio fanya nini tunaelewa. Katika church history kuna watu ambao walikuwa wa kanisa ndio, lakini walikosa kuelewa haya maandiko vizuri, lakini ilibidi wasomeshwe. Waliitwa Crusaders. Miaka mingi iliyopita, Crusaders lengo lao ilikuwa ni kufanya kila mtu awe nani Mkristo. Wao kupata kama wewe si Mkristo na kushughulikia. Maana hawakuelewa dini vizuri. Lakini siku hizi hamna, maana walikuja wakaelezewa na wakaelewa. Nami ninaamini moyoni mwangu. Ninaamini moyoni mwangu kabisa ya kwamba hivi karibuni haya masuala ya terrorism na radicalization itaisha. Politics and politicians play a critical role in promoting peace, violence, and divide among the community. In the Agenda for Humanity and Humanitarian Community is called to act upon 5 responsibilities to reduce suffering and deliver better for the millions of people in need of humanitarian assistance. Kuna viongozi wa dini, alafu kuna makundi ya kijamii, alafu na wanasiasa, viongozi wa siasa pamoja na viongozi wa serikali. Je, waliweza kuleta uwiano kwa wananchi? Leadership to prevent and end conflicts. More determined and bold leadership is required to set aside differences entrenched in political and to guide national discourse and decision making that supports the humanity of others. Leadership should use their position to deliver outcomes for people in need and to commit to sustained engagement. Kuna viongozi wa dini waliweza kuleta uwiano na kuna baadhi ya viongozi wa dini ambao wameweza kuvunja uwiano kwa sababu kulingamana na mazungumzo ambayo wanazungumza, tunasema kwamba kuna kuhamasisha. Sasa katika kuhamasisha ndio kunaleta ule mtofauti wa ule uwiano katika upande wa jamii. Tukasema katika makundi ya kijamii yameweza kuleta sehemu kubwa sana katika uwiano katika jamii, kwa sababu tunaona kwamba alikuwa hatuwezi kukaa baina ya Wakristo na Waislamu kuzungumza pamoja. Lakini sasa inawezekana kwamba viongozi wa kidini, Wakristo na Waislamu na wengineo tunaweza kama la pamoja na tukaweza kuzungumza, tukaweza kuamua neno moja. Mimi nimeona kweli kuna hatua. But mimi nitaomba ule muungano wa viongozi wa dini ambao uko wakiuendeleza sawa sawa. Najua tutafikia pale ambapo tunataka. Mradi mwaka wake wa mwisho sio kwa tumeisha. Hii elimu tumeipata. Leo ikiwa kanisa pengine wasema nataka tuite kikosi cha angalau tufikie huko. Sisi pia tuweza kutia mchango pale fulani tukafikia wale watu. Sababu sisi tutakwenda kielimu kisheria. Wewe utaenda kiimani, at least itakuwa so mtu amepata ufahamu wa sheria na mtu amepata mwongozo wa dini, so tutafikia pale. Hii nchi inaharibika kwa sababu viongozi wa dini hamji pamoja. Hii nchi inaharibika. So mimi si muombaji, but mimi naomba hata wale polisi tutaka kuwaleta karibu ni viongozi wa dini, sisi
Politics is essentially a system for social solving problem, making decisions and resolving conflicts within a given society or community. The reason that politics as a problem solving seems so distant from our experience is due to a cultural tendency to focus on solutions that are based on who holds power, who is right in the eyes of the law. The standard political approach, which creates winner and loser, tends to lead to ever deeper polarization. Jamani, hiyo story unayoona yule ni al-Shabab. So mimi nimesababisha sasa chuki zangu, nimesababisha ustadhi atakiwe. Ama nimesema pastor ambaye unamwona kwenye kanisa, ile pastor na al-Shabab ile ama na issue fulani za ambazo serikali haitaki. Kwa hiyo chuki na dhana. Ya pili tukasema ni tofauti za imani zetu. Mimi na imani ya Uislamu, zangu na imani ya Ukristo. Sasa kule tofauti wetu inaleta kwa community yetu watu hawaelewani. Kujenga upendo kati yetu, tuwe na upendo wa dhati, tunapendana sisi wenyewe. Hiyo ndio itaondoa hizi issue katika community yetu, tusipigane dhidi ya dini. Sasa ugonjwa wetu kubwa si kwamba hatupigi. Ugonjwa wetu kubwa si mimi ni Mkristiano ama wewe ni Muislamu. Ugonjwa mkubwa ni kwamba hili sheria ya Mungu imetuacha. Na siku ile tutakaporudi kwa sheria ya Mungu kuifuata vizuri, tutaishi na amani.